May picture na yun, ha? Nakakatawa. Tama ba itong script link na inano ko? Ba't parang walang laman? Walang laman. We're going commando on this episode of Tunay na Rider. Yun. And sobrang exciting nung episode na to eh. Kasi, alam mo yun, sobrang spontaneous nung mangyayari eh. Naihinga ako sa excitement eh. Oh? Tinamad lang tayo maghanap ng guest eh. That's the truth. Nako. Alam mo, sa panahon ngayon ng China, no, sa panahon ng mga Chinese products, ang dami talagang nakakalito na eh. Yung market ng mga accessories ng mga burloloy. Oh. Pag-usapan natin sa show na yan. Oo nga. Labo naman. Intro pa lang to eh. Ito, walang nakakwenta-kwentang intro. Jolly, kumusta love life? Ayun. As usual. Wala. Love life? Anong love life? Alam mo, Jolly, ulam ba yun? mabait ka talaga. Uy! May may mga adventure, ano ba yung group na yun? Adventurer PH. Meron mga tropa mo yun, di ba? Sabado. Oo. Di ko tropa yun. Di ko makakilala yun eh. Tinatag ka nga eh. Ang alam ko sa Sabado, mag-adventure riding sila sa Tanay. Kung gusto nyo sumama, mag-join kayo sa Facebook group na Adventurer PH. Tapos makikita nyo yung mga thread doon. Sama ako. Tapos, game. Sama tayo kasi meron binalot breakfast na merong itlog, bangus, at tapa. Damn. And syempre, By the after river kakainin yon. Pwede kang mag-skinny dipping. Syempre, after breakfast, kailangan mo yung Tunay na Rider bidet. Yon. Di ba may CR doon? Hindi, doon ka sa gitna ng ilog. Lubog mo lang yung puwet mo tapos habang inuugasan mo. Doon ka sa upstream para damay mo lahat nung nasa baba. What's up sa mga nanonood? Parang nawala yung natin. Counter. Ayun. Ayun o. Teka lang. Kalma. Pangilan 20 seconds. Oy, Kailangan natin ng bagong Kailangan natin ng bagong OBB na it's getting old, bro. Pinapagalitan ako ni attorney. Lumalayo daw ako sa mic. Madedemanda ka niyan. Is that better, attorney? Madedemanda ka na. What up, mga katunay? Good evening! Welcome sa Tunay na Rider. Parang 3 pa lang yata nanonood Pito na? Pito. Oo. Busy mga tao. Alam nyo kung bakit? Bakit? Nako, nagbukas na ng restriction. Parang level 1 na lang yata tayo ngayon eh. Ha? Anong ibig sabihin nun? Punta ka ngayon sa mga party place. Punuan sila ngayon. Yun. Tapos wala nang naninita ng mga lespo. Pero, maraming checkpoint pa rin para sa mga motorcyclists. Nako, pinag-iinitan Exempted talaga yung mga cars. Oo, hindi kasi walang krimen yung mga kotse, mga motor lang, alam mo ba yun? Pinag-iinitan ang motorcycling community na lang palagi, kaya bumoto kayo ng maayos, piliin nyo yung mga tamang kandidato, hindi yung naglalalagay kayo ng mga pulpul na congressman dyan. I will let my my colors in the show speak for themselves. Ay, speaking colors of the show. Nakita mo ba tong neon green ko na jersey? Ganda. Yan. Shot. Alam nyo kung saan galing yan? Saan?
sa Ride Manila. At alam nyo kung ano ang meron sa Ride Manila ngayon? Ano meron? Meron silang opening sale bukas. Oh Up my to 30% gosh! off. Grabe. Pwede kayong Only bumili at ng Style Martin. Tsaka yung ano yun? Ano yung GL na logo? Yung mga bag yan, di ba, na waterproof? Giant loop. Yung mga Giant waterproof bag and hooks. Ganda niyan. Pero these are only available sa the sale is only in the opening sale ng Ride Manila South in Westgate Center, Philinvest, Alabang. Kasi Sa opening Alabang. nila today. Ayun. Yun ang No. regalo niya. Back. Opening nila bukas. Bukas ba? Special invite tayo today. Okay. Hindi, maganda yon kung yung maligaw sila sa Makati, mas malaki kikitain ni Nikki at saka ni Vince. Oy, Moto Bex. Bekin naman pa-shout out. Pa-shot ka, Pops. Okay? Pa-shot. Kasi shot. Si Motobex kanina, nilalantad yung mga santolan, no? Mga Paulo Silog post niya. Paulo sila. Tara, Moto Bex. Punta tayong Ride Manila bukas. Baka pupunta kami nila Jolly at nila Buck. Yun. Para may dahilan ako mag-expressway, di ba? Naks. All right. On this episode, we're gonna be talking about the most useful and useless bike gadgets. Now, Jolly, you can go into your spiel about cheap China crap. Ayun. Kasi alam mo, sa panahon ngayon ng China hater to eh. prolific China products dito sa Pilipinas, may mga magaganda naman na gawa galing China na abot kaya at nakakatulong sa ating mga kapwa riders. At saka syempre, marami ring walang kwentang Sinovac, produkto. nakakatulong sa kapwa rider. Oo, kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon. May mga produkto tayo galing, hindi naman galing China lahat, pero mga produktong motorcycle accessories na hit or hindi ba, minsan hit, minsan miss. So, yun yung pag-uusapan natin. Tiger Bomb. Magandang Tiger Bomb. Hindi ko alam kung motorcycle gear yun eh. Wala kaming script today. So we're just gonna pass it around. Tapos, sa mga nanonood, kung meron kayong nasubukan na motorcycle accessory na okay din or walang kwenta para sa'yo, medyo Comment feel mo, free to pag-uusapan share natin. in the comments. Pag-usapan ka namin. Kung gusto And mo then, sumali, eto si Mark Astilio, gusto mo sumali, padalang pa kita ng link eh. And if you share the most useful bike or most useless bike gadgets, you will have a chance to win Tunay na rider. Tunay na rider portable bidet. Official Yun ba yun? portable bidet. Yun yung portable bidet na meron kay Iba. Parang pangatlong linggo na natin yan ah. Bumili ako ng 10. Okay. Tagal pa yan. So Tagal para pa maubos yan. kila Vince, kila Alvin, kila Coach May Mel, 10 birthday gift. happy ass na mabibigyan. And then for Motobex, di ba? Oo. All right, Yeah. Jolly, I'll start off with you. Yun And then we'll just go one at a time talking about our most... Ako, mahilig ako sa... yeah, lucky. I agree 100%. Bidet is life. I cannot believe people who don't use these things, man. Yo, may mga people pa pala di gumagamit ng ganyan. Kadiri naman. Barbaric. So Jolly, we'll go around round robin. What's your gadget, and is it useful or useless? Yun. Alam mo, Pa yun? Oo nga. Hindi. Una, simulan ko, syempre, halos sa tingin ko, more than 50% of the riders on the road today, merong some sort of ganito. So, syempre, yung mga pang-social, meron tayong ginagamit na quad lock, di ba? At saka, syempre, sa mga on a budget, meron din mga samot-saring iba't ibang brand ng motorcycle na cellphone holder. Ngayon, para sa akin, meron akong experience sa paggamit ng quad lock. At saka napaka-convenient nito. Yun nga lang, yun nga lang, mahal siya talaga. Pero nakagamit naman din ako ng Iba, di ba ikaw?
gumagamit ka dati ng RAM mount, alam ko halos lahat ng bike mo may RAM mount. Tsaka ano Yeah. yan? Pop socket. I have an Socket issue with ambassador yan. honestly, I have an issue with well, this picture. Sinong pumili ng picture na to? Ako. Number one, Apple just came out with a news bite a couple months ago saying that iPhone should not be mounted on motorcycles because the vibrations destroy Yung Yung stabilization. lens, yung floating Yep, lens niya. yung floating lens niya nasisira. So I highly don't recommend that. If you're gonna use a mobile device, probably go with an Android one. Pero hindi Secondly, ba, hindi ba nirectify nung quad lock yun? Kasi naglabas sila nung parang merong Yung damper? may damper, oh. I don't know, man. Apple still. Mark McCauley said quad lock killed my iPhone camera. Ayun, Yari. okay. Confirmed. Ako, I am a big fan of Android. I'm also a big fan of the RAM mounts or more universal mounts because the other challenge with quad lock is you have to buy their cases, diba? Medyo Which is case expensive. specific. Parang trap lahat ka sa quad lock eh. Yun sa system nila, actually. Oo. As opposed Pero to kasi, RAM mount, meron wherein tayong... it's universal and pwede mo ilipat-lipat sa motor yon eh. Kasi meron ako yung Oo. clamp na RAM mount. Iba-iba. Bigyan natin pagkakataon si Jolly na i-defend yung yung quad lock. Parang sponsored yata ng quad lock to eh. Hindi, Ah, di ko na sige, ginagamit Jolly. di ko na ginagamit tong quad lock ko kasi ano eh. Sige, dali, defend mo. Hindi, okay naman siya. I mean, okay naman siya. Ang mahal lang talaga. Yung case pa lang 2,000 na eh. And nakasira pa ng cellphone ni Mark McCauley. Oh. Yari. Unang banat, fail. So, useless, useful. Sa akin, useless yan eh. Akin useless din. Meron akong cellphone retention system na naimbento ko. Ano? Bulsa ng pantalon. Hindi, pero kasi yung problema, ang problema ko, kung pupunta ka sa lugar na hindi mo kabisado talaga, ang problema kasi pag di ba, mag-Waze ka, tapos naka-Bluetooth sa helmet mo, minsan, pumunta ka sa tunnel o yung dead spot, naliligaw yung Waze, basta bigla siyang nagwawala. So, useless. So, useless yung Waze. Hindi, sa tingin ko, any form of cellphone retention system on a motorcycle has a potential to be useful. Pero may mga design na sablay na useless. Para sa akin, useless yan. Kasi, ganito yan. Motorcycling is all about freedom. Ba't ka magpapatali sa Waze? Ibulsa mo yan, enjoy the ride. Kung hindi mo alam yung lugar na pupuntahan mo, dapat beforehand, nag-research ka na kung paano daan doon. Meron nang Google Maps eh. Okay. Ako, I'm gonna say quad locks, not so great. Go with RAM mounts, more universal holders. And I agree with Jolly that, yeah, you should use something that helps you navigate, gives you some tunes. I agree. Next. Oh, Jolly, Moto. ikaw rin to. Ayun, Ano yan? bumili ako nito kasi Highlights. elibs yung technology eh. Kasi a few months, almost a year ago, di ba parang nag-uso sa Kickstarter yung parang bone conducting Ay, yung headphones. vibrate. Oo, yung vibrate na tunog. wala nang wiring sa loob wala nang speaker sa loob ng helmet mo. Parang itong bagay na to, ididikit mo na lang sa helmet mo. Para mag-resonate yung shell, ganon. Oo, tapos It makes your yun na yun. your helmet into a speaker, into a baffle. So, Oo. anong nangyari? Yung kagandahan dito, ang mura niya, parang 1.5 lang yata to nung nag-sale, nung nakuha ko. Dumating naman. At saka, gumagana. Gumagana Okay. naman. Pero I mean, kung makikinig ka ng music, huwag kang umasa ng hi-fi yan. Tapos kung may tumawag sa'yo, huwag mong asahan din magkakaintindihan kayo. Sungongo. So
useless. It's 1,500 bucks that you throw away. Kahit mura siya, hindi mo nagagamit to listen to music or for phone calls. Hindi, may tunog naman na lumalabas. Pero useless. So, it's useful in a degree. Yung technology na yan, nung 90s, meron yan lumabas sa Japan. Yung lollipop, yun yung nagbabibrate. Pag kinagat mo ng ngipin mo, maririnig mo yung music. So, Okay. lagi kami sinusubo para So, yun, ganun yan. So Jolly, cool Useless. tech. At 1.5, do you recommend people to pick it up? Hindi. Okay, so si Jolly nagtapon ng 1.5. Next. Yon. EL strip. So a friend of mine gave me one of these, and I love cyberpunk. Right? I mean, you can tell by the LEDs and in the back, and I love tech. I love Tron. I love Arthur C. Clarke, and I connected it to my helmet, and it looked freaking awesome. The problem lang is, one, it needs batteries. So you're not gonna charge your freaking helmet all the time, di ba? I mean, kahit AA or 9 volt pa yata yun. AA batteries yung ginagamit Anong year niya. to? Anong year to? This was about 5 years ago. These are about, this is pretty cheap on Lazada. Mhm. But it looked cool. The thing is, kinabit ko sa helmet. It was pretty awesome. I lied to myself saying that, you know what, on a black helmet, it's gonna make it safe because it must visible ka. And then I guess so, but I never charge it. After yung one set of batteries, never ko na ginamit. Nakakabit lang sa helmet. So I'll say useless. Useless but cool. Pang Pero Halloween iba, pwede. kamusta yung durability ng EL strip? 'Di ba ano siya? Medyo sirain, pundihin. I used it on my crap helmet, and until nagsawa ako, it was working fine. So Useless but useful? cool. Useless. Useless cool. but cool and cheap. Mhm. Mark Medina. I've never heard of a quad lock failing, but RAM mounts, I've seen some phones flying while using it. So here's the trick with a RAM mount. It's not perfect. What you need to do is you have to get a lanyard system. So this is a paracord that I just kind of, paracord is like loom bands for adults, friendship bracelets. And then what I do is when I put my phone in the RAM mount, I just wrap this around the stem and then flop the phone in. So if it does fall off, then I've got it's tethered to the bike. There's another thing that you can buy with a RAM mount. It's a bit more of a hassle. It's got these rubber things that you can pull over your maganda phone. yun. Yung Pero four sides ng phone na hahawakan niya. Pero pag long ride, gagamitin ko yon. Pero kung pupunta lang ako sa office... Di ba? Ha? Di ba napupunit? After a few... Napupunit siya after a while. Pero kung pupunta lang ako sa office, ito, once pag nahulog, nakaganyan lang. So, you kind of have to be... And alam mo naman mga rider, lahat tayo hacker eh. Di ba? We always like tinkering with things. So, yeah, after I did that, okay na. All right, next, Bianca. Ito, favorite ko. Favorite ni Jolly to. Jolly, I bought a battery tender branded one. It was a couple of grand. It's been working pretty well. I got it from Moto World. But nagulat ako when Jolly said, hey, this one's less than $500. And I'm super happy with it. So, yeah, Jolly, I'm interested. Bumili ka rin yan. Bibili ka pa lang. Pasabay. Bumili ako ng battery tender. Itong
less than 500. Itong Foxur na brand. Kasi yung problema ko sa battery tender, masyado siyang matalino. Kapag flat yung battery, kapag bumaba siya ng 9 volts yata, hindi niya Anti-vaxxer nasusubukan. pala si Jolly. Ayaw din ng mga matalino. Oo. Hindi niya susubukan, masyadong matalino. Hindi niya nasusubukan i-charge. Kasi para sa kanya, flat na yan, wala ng pag-asa. Bumili ka na ng bago. Oo, Ganun. Yeah. fuck that shit. Ganun na siya. Itong nabili kong smart charger sa Lazada, and sinasabi ko sa inyo, siguro nakatatlo na ako smart charger na walang kwenta. Itong huli ko nabiling gantong brand, okay siya. Kasi meron siyang, parang battery save mode. Na parang kahit flat na yung battery, pipilitin niyang bombahan ng kuryente. Tapos, Hindi ba masama sa battery yun? Hindi, kung patay na talaga yung battery, patay na talaga. Kung meron pang buhay, kung may pag-asa pa siya, hindi mabubuhay siya. Then meron siya yung repair mode, which is yung if-force niya yung battery magtaas ng voltage kahit flat. Then yung standard mode niya, nagsa-smart charging mode siya. So, binabasa niya yung voltage, tapos Nire-regulate charge. niya. Oo. So, mangyayari dyan kasi, like, yung battery tender, yun yung convenience, plug mo lang siya, then kapag puno na, kusang mamamatay na. Which, itong charger does the same thing. Pero Tapos, bumubuhay ng patay to. pero ito, bumubuhay ng patay. Yun na nga. Tapos kasi, ako lang ang problema ko sa battery tender kasi is, wala siyang display, mga ilaw lang. At least ito, nababasa mo kung ilang percent charge na yung battery mo, tapos kung ilang voltage, or kung full na siya. May siya, alam mo yun, nagko-communicate siya sa'yo, hindi tulad ng battery tender na parang may ilaw lang na nagbiblink. And it's less than $500, man. I mean, Hindi ba nakakatakot? I mean, if I see... Okay, so... You know, there's like 40 peso birth control pills, right? yeah. I don't mind spending 10 times more on Diane 35, the 500, 600 peso birth control pills, because peace of mind is a really important thing and you can't put a price on that. At Meron ka ng birth control $435, pills? won't this burn down the house? Like, medyo kinakabahan ako na... Diba? Naano ko na yan. Na-solve ko na yung ganyang problema. Pag bibili ako ng mga sketchy na gadget na merong possibility na masunog, kila Jolly ko tinetest para yung garahe niya yung masusunog. Di mo ba napapansin yan, Jolly, pag may itetest ako? Oo, sa bahay mo pinaplug. Diyan sa inyo ko yung gagawin. Pag safe, saka ko iuwi sa shop ko. Pag Yun. nasunog, edi alam natin na pangit. Hindi, That's pero a kasi Tunay iba, na rider top tip. yung kagandahan ng yung kagandahan din ng mga ganito kasi ngayon, na mass produce na nila yung parang IC that does all the logic. So, Na kasi my concern with the battery tender is you leave it alone. 'Di ba dapat no worries, nakasaksak yan for like a week, a month, and then it's just doing what it's doing nonstop. Yun lang yung concern ko. well, ito, hindi pa naman susunog yung bahay ko. Uy, nasunog yung bahay mo, ha? Na-try ko na yung iba. 2 dead batteries na yung binuhay niyan sa akin. Gusto ko yan. Alright. Sige, Ako, sa maybe I'll akin, pick one up. useful yan. Itong particular brand na to, hindi lahat ng chipipay na battery tender. Sketchy but Maayos. useful. Itong particular brand na to, yung Foxur. Yun. Factor. Alright. Sketchy but useful. Sketchy but useful. $435. You can't go wrong unless you burn your house down. Yan. Plant Alright, it on your friend's garage. Oh, In galing. your friend's garage. Next. Okay, another one of those things that I bought that I'm a sci-fi geek, all right? I love science fiction. I love anything to do with space and aliens and the future. And that looks so freaking cool also. May accelerometer. And again, it works. It works. The problem is twofold. It sticks out of your helmet by about 1.5 inches. So forget about all of the amount of R&D that goes into research into making your helmet aerodynamic, and the balance of your helmet is thrown off. And again, it's something you gotta charge. And it's not your habit to charge your freaking helmet. Diba?
So, it goes into cool but useless. Ano yun? Parang pag nag-slow down ka, iilaw siya? Yep. Oh, may accelerometer siya. Wow. Yep. Ako sa tingin ko iba, I think it's a solution looking for a problem. Kasi may brake light ka naman sa motor mo eh. Yep. Though arguably, the higher the light is, the more visible it is. Like and it's moving on your head, diba? So I mean, may logic, but because you're not used to charging your helmet, I'd say it was a waste of money. Hindi ko ginagamit. So useless. Useless, But cool. Useless but cool. Ano yan? to? Catheter? Hindi. Ito, parang meron akong 5 ganyan sa garahe at any time. Bili ako ng bilinan. Kasi Dahil? karamihan ng mga bagong motorsiklo ngayon. Adik ka eh. Yung, Alam mo, masama yung ginagawa mo sa garahe mo. karamihan ng mga bagong motorsiklo ngayon, Di Tapos medyo iba pa yung alanganin. usapan. Kailangan ng Oo intervention nga. nito. Oo, kailangan ng intervention. Ano pinapasok mo dyan, Jolly? hangin. Ba't nagdadalawang Hinihit-hit isip mo? mo bago sumagot? Gago kayo. Binibigay ko yun sa That's mga the tropa ko. cheapest pipe I've ever seen. Binibigay ko yun sa mga kaibigan. Kasi karamihan ng mga bagong motorsiklo Kajamin ngayon, mo? lalo na Binibigay yung mo mga sa mga adventure kajamin bike, mo? alanganin yung pwesto nung pito, nung hangin. Ang problema, Sa ang pito. problema, pagdating mo, yung mga motorsiklo dito sa Pilipinas, sa Metro Manila, okay lang kasi social dito yung mga gas station eh, may mga angled silang panghangin. Pero pag nasa probinsya ka kasi, puro lang, yung 180 degrees na panghangin. So kunwari, yung mga Yung sobrang naka-GS o malaki pa. KTM, yung mga pan-truck, So kunwari, yung mga naka-Rayos na gulong, 'di ba? Yung mga naka-GS, mga naka-KTM, 'di ba? Mahirap maabot yung pito. So ang problema lagi, ginagawa ng mga gasoline boy, pinipihit yung goma na pito para masaksak yung panghangin. Tapos either sisingaw lang or napipilas sila yung pito. So napahama ka lang. Itong tire valve extension na 90 degrees, pasok na pasok yan dun sa mga derayos or sa mga mag sa alanganin yung pwesto para kahit saan ka sa Pilipinas, madali hanginan. That makes a lot of sense. At saka, Surprisingly. 70 pesos lang siya eh. That's why I keep a lot of these sa garahe ko. So kapag may mga nagpapagawa ng bike, ganyan, para binibigay ko na lang. Pingi. And you know what? That actually makes a lot of sense, lalo na sa mga scooters. Kasi sila yung pinakamahirap i-charge, ilagyan ng hangin, di ba? Ay, oo, nakatago kasi yung CVT eh. Pingi ng isa, So, Jolly. Sige, dala ko dun. 71 pesos for isang piraso. Sige, bigyan mo na lang ako ng 71 pesos sa GCash ko. Ako nang bibili. Sige. Para hindi naabala sa'yo. Plus 10 pesos kasi shipping eh. Ano ba? Useless, useful? Mukhang useful naman. All right, I'm gonna add that to my tire inflator kit. Definitely. Oo, at least maliit. And then pwede mong gamitin as a pipe. Tanggalin mo lang yung pito, pipe na. Oo. Ayan. Yung Bosch na mini toolset kit. Di lang ako makahanap ng tamang picture pero ganito yung binigay mo sa akin iba eh. Parang 5 years ago, 4 years ago. Yep. Hanggang ngayon nagagamit ko at saka hanggang ngayon nagsisave siya ng mga motorsiklong tumitirik sa daan. Nakakailan na yan. So Ang here's maganda another... dyan, meron kasing dedicated na lalagyan na maayos. So, maski ikaw, may hiya kang iwala-wala yung mga pieces, ilalagay mo talaga dun sa dedicated niyang lalagyan. Nagiging masinop ka rin. Ito yung tunay na rider, pro tip, kung may mga kaibigan ka na marunong mag-ayos ng motor, buy a bunch of these, give it to them, para ayusin nila yung motor nyo pag nasa biyahe kayo.
Hindi mo kailangan magdala nito. Alright. Jolly, useful, useless. Ang problema ko lang dyan sa toolkit na yan, useful siya on occasion. Ang problema lang, wala siyang Torx na bit. Meron. Meron. Meron yan. Meron? May Oo. maliit siya na ratcheting. Nakakalas ng mga Ang European bearing. bikes yan. Gusto mo Ayun, kalasin yun yung motor pala eh. mo dyan eh. Wag. Ayun. Okay yan. Edi useful yan. Maliit. Useful talaga. Diba? Kasyang-kasya. Okay, yung sagot ko, useless sa akin. Kasi hindi ko alam paano gamitin. Pero useful, bakit kay Jolly? Next. Uy, 95 pesos lang. Inutil. Ano? Inutek. 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 Just like the name. It's Inutek. Sino naglagay nito? Bumili ako dati niyan kasi mahilig ako sa mga boots na leather, yung mga Red Wing. Pag nakita niyo si Bak, ang gaganda ng sapatos nito. Sobrang stylish at mahal yung mga suot niya. Sobrang stylish. Yun nga lang, sapatos lang talaga yung suot. Tsaka occasionally, brief. Anyway, eto, supposed to be, poprotektahan niya yung sapatos mo. Ang problema, yung mga strap system na yan, sumasabit dun sa yung lever ng gear, sumasabit sa pegs. Parang minsan mas mapapasama ka pa dyan, baka matumba ka pa eh. Ako, nagkaroon ako ng experience din gumamit ng ganyan. Nakakainis kasi sakto yung shifter ko sa paa ko. Gusto ko kasi hindi yung walang masyadong play. Pag sinuot ko yan, wala. Di nakasya yung boots ko dun sa pagitan ng foot peg tsaka ng shifter. So, i-adjust ko ngayon yung shifter ko. Pag tinanggal ko naman yan, nagpalit ako ng sapatos, sobrang luwag naman. So, para sa tingin ko, parang hindi masyadong siyang useful sa akin. Useless sa akin. Dati nga, ano yan eh. Mahal-mahal pa niyan, wala pang Lazada. Oy, branded pa yung mga leather pagawa. Mahal yan. Wala, mas inano ko na lang, masira sapatos. Huwag ka lang mamatay. Ikaw, Iba, nakagamit ka ng ganito? You know what I realized? We're a podcast and we have to explain what it is we're showing. Kaya wala nakikinig sa Spotify eh. Oo nga eh. I agree with what Mark Medina said. Useless because just buy decent riding shoes. That one invites you to wear normal shoes, and you want to wear shoes that have protection, that are made for riding, that give you traction. So, I would never use those. Alam mo Iba, kung ano ang magandang protection aside sa shoes? Condom. Helmet. Internet protection. Ayun, NordVPN. Ikaw na magbasa ng script ba? Ako ba? Teka, ikaw nag-segue eh. Hindi ako handa eh. Kasi, eto, dito sa Tunay na Rider, lagi natin kinakampanya yung protection. Dapat magsuot ng tamang headwear, tamang shoes, tamang protective jacket. Pero nakakalimutan natin, protektahan natin yung sarili natin sa mga trolls at saka mga hackers sa internet. That's very scary, man. We have to protect ourselves with NordVPN. And binura yata niya na yung NordVPN spill dito. And, ayan. We partner with NordVPN through Podmetrics. Pag ginamit mo yung code namin na TNR, meron kang 73% off sa first 2-year plan for 4 months free. Hindi ko na naiintindihan kung paano yun. Dapat may Tagalog nito, Bianca eh. Okay. Itagalog. Kung normal na tao mag-apply,
3 months free lang. Pero pag ginamit nila yung Tunay na rider, TNR code, 4 months free sila. Yun pala yun. Tapos, pag ginamit mo yung code, tapos bumili ka ng, ng 2-year plan, 73% off. Yun ang maganda sa protect ourselves from those evil and mean trolls in the internet. Use Yun. NordVPN. Plus, Yun. you can watch beautiful movies that the Westerners don't want us to watch because we're just a developing country. So si Nong BG sabi niya, I'm not used to seeing Iba cleanly shaven. Nong, Tumubo na yan. neither is my wife. It's I look in the mirror, I'm like, who the hell is this person? Buti na kilala ka nung aso nyo. Hindi ka kinagat. Kinikat siya. Sa balls. Sa itlog. I think I have a gay dog, man. It likes biting my balls. Hindi, parang yan yung sa kick-ass, yung yung aso, nangangat ng bayag. Maybe it's a small dog, so it's really smart. Kailangan mag-isip ng mga ibang strategy to give it an advantage. Tanong ni Mark Sung, does the curtain match the drapes? Mark, I didn't shave everything, but I did pluck the stuff that I can't talk about on air. Pluck. Ano ta? Anyway, all right, back to the show. Enough plucking. Enough plucking. Eto, maganda. Ako nag ganun yan. Ako nag-post niyan. 74 pesos lang. Etong mga platito na to, may magnet to sa ilalim. Uy. Okay, for the podcast listeners, this is a stainless platito that has a magnetized bottoms. Buck has to explain and describe everything. Okay. Eto, kung nag-aayos ka ng motor mo, maganda to kasi dito dumidikit lahat ng mga tornilyo. Hindi mo mawawala. Hindi tulad nung mga nagiging habit ng mga mekaniko. Nilalapag lang sa sahig, tapos minsan nasisipa, nawawala. Yun. Kung hindi magkulang yung tornilyo mo, pag binuo mo na yung bike, sumusobra. Eto, pwede mo idikit dyan Sumusobra. para hindi mawala. Alam mo, ang dami ko rin ganyan, sobrang useful nan. Kasi kahit hindi flat surface, kahit idikit mo sa pader na bakal, okay siya. Pader na bakal? May pader kang bakal? Meron, di ba? Yung poste-poste. Ang problema lang nito, ang lakas talaga nung magnet niya. So, kung kunwari, minsan ididikit ko sa kaha ng bike, di ba? Para doon kilalagay yung tornilyo. Ang problema, nadikit ko dati yan sa ECU ng motorsiklo. Tapos, nabura yung nabura yung Hindi yung nakasalanan ng gadget yan. Oo, sinasabi ko lang na parang sana nilagay na ng warning na parang may mga sensitive electrical components ang mga modern motorcycles ngayon. Hindi ba dapat common sense lang yun? That's also the reason why Jolly specializes in classic BMWs. Uy, gumagawa ako ng modern BMWs, ha? Mag-ingat ka sa ECU nila. Oo. Napabili ako ng ECU di oras yun, eh. Alright. Regaluhan ko to ng mas maraming magnet sa Pasko. Jolly, useful, useless. Yung Useful. platito na may magnet. Buck, useful, useless. Useful. I'm gonna say useless because it's not a gadget. It's a plate with a magnet. Hindi, rubberized. Rubberized It's a plate jet. Uy, promise iba, pag gumagawa ka ng motor o may ginagawa kang something, sobrang convenient ito. It's like having a third hand. Okay, so I'll go back to my answer before. Useless for me. Not for everyone.
Sabi ni Job, cat-proof yan. Jolly, pwede mo pakainin mo yung cat mo upside down. Subukan ko. Papakainin ko siya ng tornilyo. Pakainin mo bulitas. KTM kasi ni Buck needs magnet. Marami daw nahuhulog, sabi ni Uy, alam mo, sa tingin ko talaga, hindi ka tunay na rider unless may nahulog na pyesa sa motorsiklo mo habang tumatakbo ka. That's true. Ako top case. Ako tambucho. Ako Nahulugin ka ng mismo. top case. Tambucho ko yun eh. Siningin niya yung feedback yung bike ko eh. Tambucho ko yung nahulog sa bike ko. Pero gumanda tunog, di ba? Kumanda yung Oo, tunog. naging big Ako bike yung bumilis. tunog eh. Alright, next. Ayun. Alright. Buck, Ako please naglagay explain to our Hindi ako podcast listeners. Hindi, ako naglagay na. Okay. Jolly, please explain. Buck, please explain. I'll explain. This gadget is a power bank that can produce enough power to be used as battery starter. Ang pangit For yung your translation bike. ng poster. Imbis na Pangit. car starter, puta car igniter nakalagay. You want to Akala ko ignite your ano car. yan. Kung naatake ako sa puso, ikiklap mo sa nipples ko. Iba, mga trip mo ah. Hindi, pero 12 volts, mararamdaman mo yun ah. Oo, 9 nga lang eh. Sa nipples mo. Dilaan mo. Alright. Hindi, pero I mean, marami sa atin naka-experience sa tumirik ang motorsiklo, lalo na nung lockdown kasi maraming bikes na hindi Nasira ang nagamit. battery. Tapos nasira yung battery nung tinakbo. Lalo na nung natakbo sa expressway, nagulantang yung battery. Nung pagpagas sila sa probinsya, ayaw na mag-start ulit. So, ang problema, yung mga modern motorcycles, medyo mataas na ang compression ratio, tapos mabibigat, so mahirap itulak. Tapos, since walang battery, tapos ECU, wala, di na talaga aandar yan. Siguro ito, more than 5 times na ako nakakita ng tumirik na battery, tapos na-start pa nila gamit itong portable car jumper. Tapos sakto, power bank din siya, so pwede ka rin mag-charge yung telepono mo. So, in terms of win-win yan. usefulness, win-win to. Kayo, nakasubok na ba kayo ng ganito? Oo naman. Oh, di ba? Useful yan eh. Useful. Okay, so I'm gonna say useful Pero hindi for yep. I'm gonna say useful for me before, but useless for me now. Why? Yung XADV ko, naka-lithium battery na siya. So that won't work with a lithium battery. The other bike that I use a lot is a Honda Cub, which has a kickstart. Iba, okay yung siya sa Honda Vespa Cub ko. mo, 6 volts yun 12 volts yung charger na to. Ito talaga mag-i-ignite ng cub to. Hindi, 12 So, volts na yung cab niya. 12 na? Wow, high-tech. Oo. So, Modernized na yun. definitely, I think it's useful for most people. But for me, not so much. Kotse kayang i-crank niya na. Lakas talaga? ng burst. Lakas Lakas ng burst niya. rating ng mga bagong lithium yung ginagamit Okay nilang yung brand battery. na to, Tilex? Okay ba to? Okay yung Tilex, nakasubok na. Maliban lang dun sa lintik na, well, gumagana naman, pero hindi lang maganda talaga. Yung Parang conduction speed. may doubt ah. The beauty of doubt. Maganda yung sabi ni Nong BG eh. It's better to have it and don't need it than to need it but don't have it. I agree with Mark. He brings a whole spare lithium battery when on trail because lithium batteries are so tiny. Tsaka ang gaang. And very heavy. Ang daan. Very light pala. Yeah. But expensive. So if you're Mark Song, bring a lithium battery. If you're Bring everybody 2 for you and your friend. Yun. But definitely, a spare lithium battery makes a lot of sense. At saka ang gaang. Ang sobrang gaang ng lithium battery. And it holds oh no, galit na si Mark.
Baka ma-Gino Rufino ako. Baka ma-cyberbully ako nito. Gumamit ka ng VPN para di kanya ma-cyberbully. All right. So the Tilex 9600 mAh XP15 Car power igniter. bank and car igniter. Useful. Okay. Ma'am Bianca, next please. What the heck? Dixie horn. Mods ka pala, Bak? Hindi ko alam yun. Oo naman. Bumili ako niyan. Maganda yan, pero Actually, useless. sulit din, ha? Magkano yung Denali na sound bomb? 3,000. Ito ilan to? 5? 1.8 lang? Hindi. Compared naman sa Denali, mas useful naman yung Denali kaysa rito. Mas practical. Kasi yung Denali, ang tunog ng Denali, Sige tunog nga. busina. Pam, pam. Eto, tananananat, tananananat. Tanananananat. Jokes of Okay, past. so Buck, can you explain for our podcast listeners exactly what we're looking at? This is a traditional ba tawag dyan or Di ba Dixie horn yan, yung 5? Dixie horn from the 70s. Yung mga jokes of hazard. Dito yung lumilipad yung kotse nila. At musical horn. Yan ang tawag nila, mas generic name, musical horn. Sobrang hassle ikabit. Tapos It's got 5 freaking horns. na iba-iba ang tono. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Iba, hindi ka naman daw isa cyberbully ni Mark Song kasi matangkad ka naman daw eh. Heightist. Anyway, next. Wait, so useless. Useless. And I think Unless this- ang motor mo malaki yung compartment, malalagay mo malaki yan. yung battery. Malakas sa battery to, di ba? Hindi. Sakto dyan, pag nakaganyan ka, magdadala ka nung car igniter. Oo. Para may pang jumpstart ka pag naubos yung baterya mo, kakabusina. Useless. Useless. Alright, useless. Ito, paborito na marami to. Uy, bagay na bagay sa GS mo, Jolly ah. Oo, Hindi, pang Jolly alar ko niya mga nakakabit sa ganyan. RT. Sa RT yan, hindi sa G. Well, oo. Ang daming ganyan sa Lazada, men. Di ba yan yung mga favorite accessories mo? Mga blinkers. Jolly Alarcon and Friends. Jolly Alarcon and Friends. Uy, hindi mula nung lumabas yung tinatanggi mo yung friends mula mo. nung lumabas yung memorandum nung HPG na bawal na yan. This is booming kasi dami namin binubunot na ganyan halos araw-araw. So dati nung hindi pa, friends mo sila. Siya yung nakakabit. So, doble yung Oo. kita ni Jolly. Hindi ko kinakabit yan, ha? Taga-install. Siya yung taga-kalas. Uy, hindi ko nagkakabit. Galing. Siya nagpauso niyan. Oo. Alam niyo ba si Jolly ang nag-invento ng HBG MRST lessons? OG yan. OG HPG graduate yan. Gago kayo. Hindi, guys, for the record, hindi ako Tama MRS. si Mark Song, gago. Hindi ako MRST. Okay. Uy, tama na. Bak, tama na. Tama na, Minamark nasasaktan na. natin si Jolly. Hindi. Gino Rufino natin si Jolly. Uy, wag niyo akong i-Gino. Wag. Mga Mark Song talaga kayo. Mag-NordVPN ka kasi para di ka na bubuli. Alam mo, dapat Alright. may special episode tayo si Mark Song at saka si Gino Rufino. Oh my God, that would be sila yung epic. mag-aaway. Okay, next. Okay, useless. Wait, we didn't explain what it was. Oo It's nga. basically wang blinkers. Blinker. Police blinker. Police blinkers. That Red and blue. seems to be standard on every GS. Kasi ang Like iniisip nila na pag kinabit nila yan, Pulis sila. palulusutin ako sa traffic kasi VIP ako. Special ako. Tingnan nyo ako, naka-big bike ako. Wow, Look ang at me, galing ko, ma'am. no? Nagbi-blink-blink. Kasi inggit sila sa mga nakamiyo. Kasi hindi sila makasingit eh.
So, kailangan nila yan para makadaan sa EDSA. Next. Okay, useless. Ito. Okay to na accessory dun sa mga... Kasi ang problema ng mga windshield ngayon, parang ang ginagawa nila, yung mga designers ng mga windshield ngayon, is they assume that yung helmet mo tahimik. Okay. So what it does is that it focuses the wind blast from in front of you, tas tinatapat sa helmet mo. So okay naman yon kung maganda yung helmet mo o mamahalin yung helmet mo. Yung problema kung kunwari nakabukas yung visor mo o yung helmet mo chipipay na maingay or yung mga naka-adventure na may tuka, may ang tawag Oh, doon? ito nga Pag-indoor sabi na ni helmet. Motobex, madami daw bumili niyan na naka KTM 390 ADV. Yun, kasi yung windshield nila, sakto yung tapat sa yung blast sa mukha eh. So, Oo. di ba makikita mo yung mga nag-e-enduro, yung mga nagdadakar, yung windshield nila hindi naman mataas. Kasi di ba rin naman parang laminar flow ng hangin na consistent sa buong katawan mo. Kaysa naman turbulent blast sa mukha mo. So, itong spoiler na to, sinubukan ko to kasi mura lang eh. Dati ang mahal-mahal nito eh. Ngayon nagmura kasi gawa na ng China. So, parang mga 1.1 na lang. So, kinabit ko dun sa windshield ko. Okay siya kasi na-adjust kong ganun. Tapos yung hangin, nakaklear na yung helmet ko. So, okay Up mo siya. yung comment ni Mark Sung. So, useful kung pangit helmet mo. Grabe. Pero, Okay. Ganyan talaga si may Johnny. may caveat tong Vice, yung windshield na to. So, okay siya. Pag Another nagtuturing ka, jargon. pag on-road, okay siya. Yung problema, iniwan ko siya naka-clip-on sa windshield ng GS ko, tapos nag-off-road kami. Nabasag yung windshield ko. Alright. Kasi mabigat siya eh. So, nung off-road na tatagtag-tagtag, syempre yung windshield mo nanginginig. Medyo mabigat yan eh. Naputol yung mountings ko. Ang arte naman ng GS mo, hindi ayaw tumanggap ng accessory na mura. Pre, yung GS ko, isipin mo na lang 22 years old na. Yung plastics niya, malutong na. Okay, Buck, can you explain what it is to our podcast listeners? It's a clear plastic type of wind spoiler that you can put it in your windshield to be fashionable and yet sometimes anong tawag doon sa useful? Useful. Functional. Oh, nahanap ko yung word. Naglalaro kasi ako recently nung yung Wordle. So dami ko natututunang English words. Dude, 5-letter words lang yun. All right. So, Jolly, this windshield extension, useful, useless? Useful. Useful on-road, useless off-road. Damaging off-road. Ikaw, Buck? Sa akin, hindi ako gumagamit niyan. I like simplicity and just the way it is, deal with it. You're of the Barry Manilow train of thought. Ako maganda helmet ko. Kung pangit helmet mo, bili ka raw. So, hindi ko kailangan yan. Pero naka-Touratech ka eh. Magandang helmet talaga yan. Mas mahal pa sa buong ang pagkatao ko daming yun. nakakabit sa helmet ko. So, I will go into that later. Next. Wow, ang laki. Wow, laki. That's what she said. Ano yan? Denali. He sound buff. Uy, inuhuli na daw ngayon yan, ha? Any Actually, nabalitaan ko modification nga. of horns. Oo nga. Pag sobrang halatang modified yung horn mo, hinuhuli nga sa LTO. Pag pinarehistro mo. Hindi yata LTO HPG. Kasama nung yung mga ilaw-ilaw na Maraming kulay. Hindi, yung fog lights. Recently, Nanghuli ng fog lamps? Oo. Tapos sabi nung hepe,
Balik nyo yan. Babalik naman namin eh. Huwag nyo na lang awayin yung mga pulis namin na nagkamali. Okay, so most of the stock horns are really crappy. Actually, tunog motorsiklo eh. Yeah. Tunog maliit eh. Oo eh. But the Denali is too loud, man. As in, it's too loud. Like parang I'm all for upgrading because if people can hear you, it becomes you're safer. Lalo na kang emergency situations. But the Denali is just way too loud. May Denali. Ako parang nagkabit ako ng Denali once, hindi naman like super ingay. May Baka fake mga yun. nakasubok akong super ingay eh, yung dalawa. Yung dalawang bilog. Yan, Ang dalawa ang- yan. Ginawang compact lang. Tinan mo, Ah. dalawa labasan ng hangin. Isang high, isang low. So for me, I think the horn, an upgraded horn is useful. Pero wag ka lang mag-exage, wag ka nang sobra. I mean, it's good to upgrade a horn, but don't get something that's ridiculous and irritating and nakakagulat. Because when you press that horn and may kasama kang ibang rider, baka magulat rin sila eh. It's also potentially dangerous. Oo. So kung hindi ka mahal ng nanay mo, wag mo kami damay. Okay, so upgrade horn. useful? But useful, useless. Useful on some extent. Okay, Pero pag Dali. di ka mahal ng mama mo, Wag mo kami damay. gawin damay. Useful mag-upgrade ng horn, pero don't go overboard. Agree. Ma'am Bianca, next. Di ko kaya talaga mataray katulad ni Moto Bex, no? Uy, paborito mo to, di ba? Iba? Oo nga. May ganito ka eh. Okay, Ano I yan? bought this. It's a piece of crap. It's 800 pesos and it doesn't pump air into anything. So I actually have it right here. Maybe para sa bisikleta. I don't even, hindi ko pa na-try sa low PSI. Pero Sa sa motor, bola. hindi kaya. Pang-basketball. Pero ganda pa ng case, oh. And it's compact. Pero basira. Hindi nasira. Hindi gumagana eh. The Xiaomi is still the way to go. This one was $800, but the Xiaomi was about twice that. And I've taken care with my Xiaomi. Tried and I've used tested. it multiple times. The best talaga to. I agree The with Mark. best, I the should have best. gotten another one like this. And mukha pa siyang iPod. Pero So- iba, for me that like simplicity and not complicating things, meron binibenta ang Ride Manila na manual pump for motorcycle. Compact yun. Yun. Meron silang sale bukas. Opening yan sa South. Ride Manila South. Up to Style, 30% off. Maganda yung manual pump na yun. I just want to Okay say, yung manual pump ah. So nahanginan mo na yung gulong mo, may workout ka pa. Oo. I just want to say, Ride Manila isn't paying us. They're not sponsoring us. We just really like their stuff. So we're gonna Useful o hindi? Okay, ito obviously useless. The Xiaomi is the way to go. The Xiaomi air pump. Don't get the non-branded air pumps. The Wag. Xiaomi is tested for me. Alam mo, okay sa akin yung mga portable air pump. It really helps you in really tight situations. Yung problema lang, mas gusto ko nga yung portable na de baterya. Huwag kayo bibili nung desaksak sa accessory plug ng motorsiklo. Kasi meron ako dati nung air pump na pinaplug sa accessory plug ng bike. Pumutok Na-discarga yung fuse. motor ko. May ganun din ako. Hindi, ako naputok niya yung fuse ng GS. Puta, tumakbo ako ng walang instrument panel. Pero So, feeling ko old school, di ba hindi ganyan? pa uso yung lithium noon eh. Yung mga LiPo batteries. Tsaka wala That's why pa kailangan Lazada nun. i-stock. Sa Blade mo lang binili yun eh. Hindi, Lazada ko binili yan. Sa Lazada ko binili yan. Talaga? Naputok niya yung 15 amps na fuse. Malakas yun ah. Malakas yun, malakas yun. Eh di mas malakas yung pump.
Tsaka yun nga, baka madiskarga mo pa yung bike mo, mas flat na nga yung gulong mo, diskargado pa baterya mo. Combo. But So, yeah, kuha I ka ng agree shower. with Buck. With an analog pump, you don't have to worry about batteries. You don't have to worry about charging it. You just have to use your legs. The challenge lang is if you're lazy like me, I'm gonna charge it. All Pero right. ako, kailangan mo kasi timbangin eh. Either bibili ka ng may baterya or take advantage mo yung 30% off on selected items sa sale sa Ride Manila bukas. I gotta go to Ride Manila tomorrow. Seriously. Okay, next. Ano yan? Ito. Ano yan? Vibrator? Bianca, focus on me, please. So, Naku, yari. this is it. Okay. All right. This is what that is. And I don't know if anyone can guess what it is. Buck, Jolly, can you guess what this is? Hindi. No? Electronic Anybody? sampalok? Any of our viewers? Can you guys guess Nilulunok ba what yan? this is? Electronic sampalok yan. It's a tiny Air black compressor. pill-shaped device. GPS When suppository. you press it, it lights up. GPS suppository. So, why do I love this thing? I put it in my top case. Ilaw yan. It's a little light that I put in my top case. So, if I'm looking for my stuff, I've got this low, hindi super high light that just illuminates everything in my top case. Umiilaw na suppository. Oh. Wow. Parang gusto ko niyan ah. But I found something cheaper. Hold on, you'll see my boxers. I'm charging it now. So this one is like a couple $100 on Lazada. It's got a motion sensor. So, and there are cheap other options that may on and off, but it's also got a built-in magnet with this little magnetic plate. So if you want more light, you can clip it in. You can just double-sided tape, put in your top case, and you'll have more light. Yon. Next, Ganda. please. Wala na, last picture na daw, sabi ni Miss Bianca. Last picture na. All right. So I'm gonna show you a couple of things. Ha! Nag-message siya wait. ulit. Joke daw. May 2 more pala. All right. Focus on me, please. Ayan, So, gusto ko yan eh. my helmet has a ton of stuff connected to it. This thing is pretty cool. It works with most action cameras. You can go around and shoot whatever. Here we are eating, blah 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 blah. And then I'm gonna get it back on the bike. I clip it on like this, and and I can clip it onto anything, onto the handlebar, onto the side of the bike. The other cool thing is I've got a purple Panda mic on it. So Wow, high def. it captures the audio. So if I'm recording Buck usually or Jolly, Ganda the ng audio is setup very, niyan. very clear. This thing rocks. It's this giant grip Anong thing. pangalan ng ano na yan? Ng clip na yan? Branded It's din called the Danko Gripper. Mas But I okay yan kinda- yung Patingin declamp nga na Miss style. Bianca nung yung screenshot. Ano yung screenshot ng product. Tapos may life hack si Mark Macaulay. Tapos you can quickly clamp it to your friend's helmet para may footage naman ikaw ng sarili mo. Oo nga, galing ni Mark Macaulay. May ganyan ka, di ba? Dali mo sa Sabado. So the other thing that you should obviously have Sabi ni Honorio, portable studio ata yung helmet mo iba. is an action cam. I'm a big fan of the Insta360 1R because it's modular.
You can put the 360 module on it. Oops, my phone number and my address is there. Or you can use Okay lang, naka-NordVPN ka eh. Yun. And then I'll just go through the rest of the stuff on my helmet. Of course, speaking of Ride Manila, the Ba't ikaw may ganyan? cargo. Ba't ikaw may Touratech na helmet? Kami wala. Hindi ka naman bumili. Paano ka magkakaroon kung di ka bibili? Si Jolly nagpaparinig. Ako bumibili. Ganun talaga yung mga Ride PH eh. Parinig. Parinig. Now, if you want to get some really, really cool shots, you should get an Insta360 Go 2. Wait for it. Go 2, version 2. The Go 2. Because this thing is ridiculously tiny. So, and light. It's got a magnet. I'll take it out. Then I can pop it into this. And then may selfie ako on the bike. Because this is a carbon fiber unicorn mount. So it's very, very light. Don't use it on the highway or whatever. But if you're, on side roads, you're not running too fast, it gets some awesome shots. Pag nakakabit sa helmet mo, iba mukha kang anglerfish. Yung may ilaw. Sakto, umiilaw yung go-to. And then it packs up pretty light. This is pretty awesome actually. Super light. You're good to go. And then pwede ka pang kumain ng ramen gamit 'yan. What else do I have on my helmet? Yung yung pag-usapan natin yung Cardo. Kasama ba yan sa 30% discount? Pumunta sila sa para malaman nila. Okay, so I've used a whole bunch of different types of Bluetooth headsets in my riding life because I'm a geek. So first gen, yung mga unang Cardo, binigay ko na kay Bak. Ginagamit niya hanggang ngayon. Ganda ng tunog nun. Ang ganda ng tunog nun. Laki ng speaker. Dude, that thing's like 10 years old. Di ko lang mapalitan yung meron pa yun babatiin ka sa umaga. Good morning. This is the relatively new one. So I use it when I ride with my wife. Kung kasama ko sila Gino, pwede kami mag-talk. It's got mesh, it's self-healing. You guys can Google it. Honestly, Cardo, if you can afford it, but there's a sale in Ride Manila tomorrow, so you don't know. Never know. Baka on sale siya. Lalaman niyo yan kung pupunta kayo ron. Yun. The other thing that I got, and I've bought a whole bunch of these things, yung mga 1,000 peso lang on Lazada, and this is the only one that's kind of worked pretty well. It's about $2,000, a little bit more expensive. It's a tire pressure monitoring system. The cool thing about the hook is it's GoPro compatible. So you can just it comes with GoPro mounts. So you can mount it anywhere on your motorcycle. And it's been working so far. I've lost about 2 PSI in the rear tire in the last month. Ang lakas mo ng TPMS 10 iba. Abot sa kwarto mo. Yep, abot sa kwarto ko. I'm on the second floor. So super happy with that. This is something that's ridiculous and kind of stupid. It's called Chubby buttons. Chubby buttons. So you can stick it on your bike, and it's a remote control for your audio. Ang laki para naman. Sa phone mo. Sobrang chubby naman yan. Yep. So if you've got a Bluetooth headset, if you've got gloves on, neck strap, you don't have to think about it. It works pretty well.
Sobrang chubby naman yan. And then another Moto gadget. Syempre, is we had these guys on the show, the Comtech guys. This Yung thing has, may aircon. yung may aircon, yung may fan sa loob. This is great in hot weather. Ang dami mong basura. Tsaka Pinoy made yan. Pinoy made. Pinoy made, Pinoy design. Diba? So this is, I'm pretty happy with it. It says proud to be Pinoy. Galing talaga ng Pinoy. Ang dami kong basura. That is true. There's a couple of other things here. This is useless. This is completely useless. Ano yan? If anybody wants it, I'll give it away. Paano natin? Pa-raffle natin ngayon. So you can clip it on your jeans underneath your shirt. Wow! And it's a fan. Para So, malamig lolobo yung yung shirt eggs. mo. Para Piece kasi of crap. Baymax. Piece of crap. And also, if you have like these lithium batteries on your body, if you fall, you might explode. And, finally. These are really, really, really important. And Apple has their own kind. These are the Samsung tags, smart tags. A lot of people, because the bikes are now keyless, you leave your bike, your keys in the restaurant, you leave it after you take a break. Ang laking bagay nito because it'll tell you on your Android device where you left your keys, where it last saw them. And you can find your phone with them. Apple AirTags work the same way. Definitely a must-have. Grabe. Dami nating ni-review. Sumakit katawan ko, iba. Parang ang sarap umupo ngayon sa OGAWA massage chair para magpa-massage. Did you know that OGAWA massage chair is the safest way to have a massage and be relaxed? I did not You know didn't. Now you know. Now you know. Because Now you know. it will prevent sexual harassment cases in future. What are you waiting for? Grab them. With OGAWA chairs, you never have to ask if it's okay. No consent needed. Go to your favorite OGAWA store today. Meron sila sa Magnolia Robinsons. Ganda ng Green showroom Hills. nila doon. Meron din sa Green Hills. Ang dami niyan. Marerelax Can ka we na. never do Wala that ka pang spiel kaso. again? I feel horrible saying that. I feel horrible. I know it's a chair. I don't do anything with my chair, right? And if I was gonna do anything with my chair, I would ask my chair if it was okay. OGAWA chair, is it okay if I do something with you? And I would wait for a reply. Dahan-dahan, baka mawala mga Okay. sponsor. Next RJ, year, binigay na yung mga sponsorship namin eh. So, so okay lang. okay lang. Next week, si Joma ba yung pupunta rito? Guess Oo, natin. next week. O, pakilala mo, si- Johnny. Joma Santos ng Bless Up Garage. Parang Abangan. lutan-luta ka naman. Oo nga, Jolly. Yeah. Where's the freaking energy, man? Hindi pa ako nag-oogawa kasi. Sus. Or Jolly, ugawa pero ka yan. ng ugawa pro. na Ikaw sobrahan yung ka na. pro dito. Ikaw yung binabayaran sa TV. Dapat, Bakit ganyan ba ang ang training sa Channel 5? Binabayaran ako sa Malamya. TV, dito hindi. Then, next week, meron tayo si Joma Santos, isang custom bike builder from Bless Up Garage. So, usapang custom bike to, mga tol. Oo. Abangan sa susunod na Dali, linggo. Channel 5 style. Sige, dali. Ayun, nag-comment si Jomo. Kita-kits next week.
Yun. Gayahin mo Buti, si Jay Taruk kung buti paano yung pinagalitan ka paano namin, siya mag-skill. Jolly. Kasi kung paano Gaya ko si next Jay week, Taruk. masado. Game. Kaya si Jay Taruk. Wait lang. Mga paps, kita-kita tayo next week dito sa Tunay na Rider. Makikita fuck you kayo, mawawala ng trabaho, tangina niya. See you next week, peeps. Bye! Bye! Ride Manila bukas. 30% din yun. The more you shop, the more you save. And then may ride Saturday, no? Oo. Game ako doon. Basta Ako kaya ng Saturday, ATP ko. sa sakit katawan natin, mag-uugawa tayo. Nag-comment si Bing Basit patay. Uy, meron akong hack sa Ogawa. Punta kayo dun sa showroom, pamasahe kayo. Libre. Libre. After rides. Diretso tayo sa Ogawa. Punta ka rin, naka-robe pa, no? Papasok ka sa mall. Nakaligo ko lang pwede ba naka-motorcycle gear ka. Pwedeng Galing ka sa magpamasahe. putik. Bye! Bye-bye!